Jilla Panchayat is organizing online CET classes, and today is the biology class. Today's chapter is environmental issues. I am Dr. Vishalakshi. Here we are discussing various type of pollutions like air pollution, water pollution, thermal pollution, and the type of problems we are facing nowadays, that is global warming, ozone depletion, deforestation, etc. Let's see few questions on this chapter. Let's study some important thing or important questions regarding this chapter. Now the first question is, given below is a diagram of electrostatic precipitator. Identify A, B, C and D and select the correct option. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ theory class about this electrostatic precipitator. Now why the electrostatic precipitator is being used? It is used to remove the dust particles from the pollutant air, and it is being used in the thermal power stations, smelters, etc. Okay, now what happens in this electrostatic precipitator is the dirty air is passed through the electrodes. The electrodes are kept, and these electrodes are they are negatively charged electrodes. Negatively charged electrodes. Now when the dust particles are passing through the negatively charged electrodes, the dust particles they get negative charge, and then they pass into the collection plate. The collection plates are grounded here. The collection plates are positively charged. Collection plates are here positively charged. Now when the negatively charged dust particles are moving into the negatively charged dust particles are passing through the positive charged collecting plates, they are trapped by the collecting plate, and then pure air or clean air passes outside. That means the dirty air passes into the electrostatic precipitator, and then this one, what we are seeing here, this one is the electrode, negatively charged wire. It is negatively charged electrode or negatively charged wire, and around that it produces a corona of negative charge, discharged corona of negative charge, and the dust particles which are passing through this, ಈ dust particles ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ dust particles ಗಳಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು negatively charged dust particle, and then these are collection plates. So the answer is, so A is negatively charged wire, B is discharge corona, C is collection plate, and D is negatively charged dust particles. So answer here is B. Answer is B. So the diagram is given here. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಡರ್ಟಿ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಅದದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರೋನಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, and this is collection. These are collection plates. Second question, let's see second question. A scrubber in the exhaust of a chemical industrial plant removes. So scrubber
ಏನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, B is a particulate matter of the size 5 micrometer or above, C is gases like ozone and methane, D is a particulate matter of the size 2.5 micrometer or less. Actually, what is a scrubber? Scrubber is an instrument and it helps to remove gases like SO2. So, gases like SO2 are removed and which are passed through by the spray of water or lime. And scrubbers are used to remove the particulate matter as well as gases, because these here sulfur dioxide which are generated in the engine are removed through the combustion. So answer is here A. So answer is gases like sulfur dioxide are removed. This is the scrubber. Here the contaminated gas is passed through the instrument and the spray of lime or the water is passed through the on this contaminated dust particles along with the gases, and then they are collected later. The water is collected later. The gas which is going outside is a pure gas. So this is a machine scrubber, and the scrubber is usually used to remove the gases, toxic gases like sulfur dioxide. So next question. The greatest harm produced to the respiratory system is by the particulate matter with the size. You know that the particulate matter which are present in the air, they harm our respiratory system. They cause different types of diseases. So what type of the particulate matter is usually harmful to our respiratory system? So what type of the particulate matter? That is 1.5 micrometer or less in diameter, or 2.5 micrometer or more in diameter, 2.5 micrometer or less in diameter, 1.5 micrometer or more in diameter. So according to Central Pollution Control Board, particulate matter 2.5 micrometer or less in diameter are responsible for causing greatest harm to human health. So human health, especially for the respiratory system, the particulate matter which are 2.5 micrometer or less are very, very harmful. They cause bronchitis, they cause damage to the alveoli, emphysema, etc. So they are very, very harmful to the respiratory system. So answer is here. So this particulate matter inhaled deep into the lungs and cause problems in breathing, respiratory system, irritation, inflammation and damage to the lungs as well as premature death. The answer is here C. So 2.5 micrometer or less in diameter. 2.5 micrometer ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತದೆ. Let's study the fourth one. Motor vehicles equipped with catalytic converters are advised to use unleaded petrol because. What are catalytic converters? Catalytic converters are the machines which are used in the motor vehicles, and these catalytic converters contain heavy metals like rhodium, palladium, platinum, etc. They act as a catalyst and they help to remove the toxic gases which are produced by the combustion of the hydrocarbons. ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಡ್ ಇರದಂತಹ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲೆಡೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಡೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ contain heavy metals and the catalyst changes the harmful compounds from an engine's emissions into safe gases like CO2, water vapor, etc. And motor vehicles equipped with the catalytic converter should use unleaded petrol because that lead in the petrol inactivates the catalyst. If the lead is present in the petrol, the catalyst will be inactivated. So, the inactivation of the catalyst takes place. That is why unleaded petrol should be used in the vehicles. So, answer is lead causes inactivation of catalyst. This is the machine catalytic converter. Here the exhaust gas, it contains carbon monoxide, nitrogen oxide, etc. It passes through the machine of the catalytic converter, and this is the catalyst. Okay, and when the gas is coming outside, it will change into the water, carbon dioxide and nitrogen. Here carbon monoxide combines with the oxygen to form carbon dioxide, and then carbon monoxide combines with the nitrogen oxide, and then it forms CO2 and nitrogen. So like that, catalytic converter changes the toxic gases into the simple gases. That is why catalytic converters are being used in the vehicles. But they should use unleaded petrol. ಅದು ಲೆಡ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So next question, the Bharat stage 4th norms have been implemented from ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ or emission standard instituted by the government of India to regulate output of air pollutants from the motor vehicles. ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಅದು ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಭಾರತ್ stage standard norms are there, no? Actually they are based on a European emission standard. They were first implemented, they were first seen in 2000. Then subsequently emission standards were called BS 2nd, BS 3rd, BS 4th. The government is decided to jump directly from 4th to BS 6th. Nowadays the standard is BS Bharat Stage 6th standard. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2nd ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಇನ್ 2005. ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಯೂರೋ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಇನ್ 2010. BS 4 ಯೂರೋ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಇನ್ 2017. ಆ್ಯಂಡ್ BS 5th ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ BS 6th ಇದೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಇನ್ 2020. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ 4th norms have been implemented from 2017. Actually Euro 3 norms are there, no? They help in controlling the sulfur content in petrol and diesel, to reduce the sulfur content to about 50 ppm in petrol and diesel, and brings them to the 35%. That was stipulated in Bharat 3 norms. Now next is 6th one, the sound level which may damage eardrums even in brief exposure is. So
sound is considered as a type of pollution. So the Air Act came into force in 1981 and amended in 1987, and it includes noise as a pollutant. And the noise pollution is one of the pollution which damages mainly the eardrums. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರಾಗಿ 80 ಡೆಸಿಬೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ದ irregular heartbeat, etc. And a brief exposure to 150 decibel or more, like generated by takeoff of a jet plane or the rocket, may damage eardrums. So here answer is 150 decibel or more. The sound level which may damage eardrums even in brief exposure. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದರೂ ಸಾಕು ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು 150 ಡೆಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದರೂ ಸಾಕು ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So answer is here C. Next, when domestic sewage mixes with the river water, the following does not happen. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಇದು ರಿವರ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸೀವೇಜ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಲ್ಗೆ. ತುಂಬ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಲ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಲ್ಗೆ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ದ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನಿಶ್. ಸೊ ದಟ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ಡ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ occurs when the large amount of the nutrients enter into the water. Then this water disposal into the water without proper treatment also causes a serious outbreak of the diseases. Bere microorganisms they enter into the water and they cause a different types of the diseases. And it also, because of the presence of this algae, the decline in the dissolved oxygen takes place. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ takes place, which causes mortality of the fishes and other aquatic creatures. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ mortality, death of the fishes or other aquatic creatures. And when this sewage water enters into the river water, it helps in the multiplication of different type of the microorganism, bacteria and other type of the microorganisms to grow in the water. So all this content takes place. What happens is here, when domestic sewage mixes with the river water, the following does not happen. Here, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, the sharp decline in dissolved oxygen, it causes mortality of the fishes. It causes mortality of the fishes and other animals. That means the fishes and other animals, their number decrease. Their number decrease. But here in the option it's given that excessive growth of fish and aquatic organism, the option is given. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ. The graph given below represents the effect of sewage discharge on some important characteristics of river. ಸೊ ರಿವರಿಗೆ ಸೇವೇಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ.
Now what happens is, when imagine that this is the starting point of the river and this is the continuous next point. Now in this stage, in the starting point, when the sewage discharge occurs in this region, then what happens? Then here its BOD increases. BOD increases means the BOD, biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand increases because of the presence of pollutant in the water. So illi pollutant tumba ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ biochemical oxygen demand increases. Then at that time, same here, oxygen content decreases. This is oxygen content. ಇದು oxygen content ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಇದು biochemical oxygen demand ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. So oxygen content here is it decreases. Biochemical oxygen demand increases, oxygen content decreases. When the oxygen content decreases, the fishes or some organisms present in that water, they die. Then slowly, when the water flows to the distant regions, then biochemical oxygen demand reduces. Because the microorganisms present in the water, they use this pollutant and they degrade that pollutant, and slowly biochemical oxygen demand decreases. Okay, so ಇಲ್ಲಿ biochemical oxygen demand ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ biochemical oxygen demand ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ oxygen content ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So B is oxygen content, it increases in the water. ಇಲ್ಲಿ oxygen content ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So here answer is peak A, sharp increase in BOD, disappearance of clean water organism. As I told you, the BOD increases and the freshwater organisms number decreases. Then peak B says increase in dissolved oxygen. So here, ಇಲ್ಲಿ dissolved oxygen increases and reappearance of the clean water organism. ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ oxygen content ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, and when the oxygen content increases, the organisms which are present in the oxygen, their number also increases. Okay, so this shows increase in the organisms as well as increase in the dissolved oxygen. So here answer is A. So this shows the diagram. This is the region of sewage discharge. So fish kill as well as disappearance of the clean water organisms and reappearance of the clean water organism, and this curve shows dissolved oxygen, and this curve shows BOD. So microorganisms involved in biodegradation of the organic matter in the receiving water body consume a lot of oxygen, and as a result there is a sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge. Sewage discharge ಆಗುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, and this causes mortality of the fishes and other aquatic organisms. Here aquatic organisms mortality occurs here. So answer is here A. Sorry. The concentration of DDT in water is A, and in the fish eating bird is B. You have to tell what is A and B. Sorry, it's given here. Okay, A is 0.003 ppm, B is 25 ppb. What is ppm? Parts per million. What is ppb? Parts per billion. So you have studied this diagram in your textbook. It is given. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ DDTಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ DDT 0.003 ppb ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ zooplankton because from the water the DDT content it goes to zooplankton where there is a primary consumers, and their the concentration increases to about 0.04 ppm, and then it goes to secondary consumer, and the concentration increases 0.5 ppm, and in the large fishes the concentration increases to 2 ppm, and in the fish eating birds it is about 25 ppm. So the toxicant
the level of the toxication, the level of toxicants increase in the successive trophic levels, and this is known as biomagnification. ಇದನ್ನು biomagnification ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ DDT ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ A is in the water it is 0.003 ppb, and in bird it is 25 ppm. Thermal pollution of water bodies is due to, what is thermal pollution? When the thermal power plants, they release heated water into the rivers or the streams, then the water temperature increases, and increase in the temperature it causes death of the organisms present in that water, and that is known as thermal pollution. Thermal pollution ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ರಿವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಗ ಆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. So thermal pollution of water bodies is due to discharged heat or hot water from the power plants, discharge of chemicals from industries, discharge of waste from mining, discharge of agriculture runoff. Actually, just now I told you that this is by the discharged heat or hot water from power plants. So answer is here A. Heated or thermal wastewater flowing out of electricity generating units eliminates or reduces the number of organisms. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಆಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದರ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅವುಗಳು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ಪಾಕ್ಯುಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಕ್ಯುಲೋಥರ್ಮಿಕ್. ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಈ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವುಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ. ದೇ ಮೇ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಫಿಶ್ಗಳು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಫಿಶ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದರ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಫ್ಲೋರಾ ಮತ್ತು ಫೌನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನೀರಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So answer is here A. Let's see another question. A lake affected by high levels of cultural or accelerated eutrophication will have. What is cultural or accelerated eutrophication? What is eutrophication? Eutrophication is increase in the nutrient content in the streams or the lakes, leads to aging of the lakes, and that is known as eutrophication. But aging or ಏಜಿಂಗ್ ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಅದರ ಇದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತರಹ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ more now because of high nutrient levels, large algae population, low oxygen levels at depth, or high levels of nutrient, low algae population, high levels of oxygen at surface water. Low nutrient levels, large algae population, low oxygen levels at depth, low nutrient levels, low algae population, or high oxygen levels at depth. Here ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾವುದು? ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಿ ಆ
ಲೇಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ಈ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಲ್ಗೆಯ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ. So when the algal growth increases, the dissolved oxygen decreases. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದದ್ದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, which harms aquatic life. They are because of the less in the oxygen, aquatic organisms they are killed. So here answer is A. High nutrient level, high algae population, low oxygen levels. Okay, so because of the high nutrient, algae population increases and low oxygen level is present. Because of that, organisms will die. A citizens group called Friends of the Arcata Marsh form. Friends of the Arcata Marsh form are responsible for the upkeep and safeguarding of what? Integrated wastewater treatment in marshes, integrated solid waste management, waste plastic management, organic farming. So here these people, that is Friends of the Arcata Marsh. Here this is about the success story of people. They tried to use the polluted water in the popular way, in the way which is useful for them. So what they did is, with the help of biologists of Humboldt State University, this town people, Arcata town andre Arcata town people, they did wastewater treatment. So what they did is, this with the help of biologists, 6 connected marshes were done. Connected marshes for about 60 hectares of the marshland, and then plant, algae, fungi, bacteria were seeded into this area, and which help in neutralizing, absorbing and assimilating the nutrients. So ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ 60 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಆಲ್ಗೆ, ಫಂಗೈ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚುರಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸದೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಕಟಾ ಮಾರ್ಶ್ ಫೋಮ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. This is called integrated wastewater treatment in marsh. Here wastewater is treated in a normal integrated manner. ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So that is called integrated wastewater management treatment in marshes. Some possible properties of modern insecticides are listed below. When these insecticides are used, which property helps to keep environmental pollution at the lowest level? So when the insecticides are used for the plants, then these insecticides, as you all know, insecticides are harmful to the different organisms as well as human beings. But when they are used, lowest harm is occurred because of which process? So either it is accumulate in the bodies of the predator. If it accumulates in the bodies of the predator, it causes biomagnification. So biomagnification is very very harmful. ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ರೆಡೇಟರ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗ ಅದು ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್, ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಬ್ರೋಕನ್ ಬೈ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ broken by the bacteria present in the soil, they use it, they absorb it, they assimilate it. That means which makes this insecticide the insecticides harmless. So this is the better way.
broken by the soil bacteria and easily washed into the lakes. And the third ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ easily washed into lakes and rivers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ their contamination increases and it causes other problems like algal blooms etc. That is also dangerous. Taken up by the plant roots, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ if they are taken up by the plant roots, they go to the plant and these plants if they are eaten by the animals or the human beings and then these insects that enter into the body of the organisms, that is also harmful. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹಾರ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ the property helps to keep environmental pollution at the lowest level ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ. Fungi and bacteria neutralize, absorb, assimilate the pollutant. Here the bacteria as well as fungi ಈ pollutant ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದನ್ನು. thus biodegradation of the chemical pesticides ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು break ಮಾಡುತ್ತೆ by the soil. Okay, especially they are carried out by the fungi as well as bacteria. So here answer is B. Which among the following is likely to have the highest levels of DDT deposition in its body? In the previous question we discussed about that in the water its concentration is lowest and in the body of the birds the concentration is the highest, about 25 ppm. That means in the body of the birds the concentration is of the DDT is more, it is called biomagnified, and in case of the birds if it occurs then it causes decline in the population of the birds because ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಗ್ ಶೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇಗನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಬರ್ಡ್ ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಡಿಟಿ? ಯಾವುದು? ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕ್ರಾಬ್ ಅಥವಾ ಫಿಶ್ ಬರ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದು ಸೀಗಲ್. ಸೀಗಲ್ ಈಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ಸೀಗಲ್ ಈಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಗಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ. The main reason behind the accelerated eutrophication is, so just now I told you that what is eutrophication? Eutrophication is aging of the lakes by the rich nutrients, presence of the nutrients. Accelerated eutrophication is because of the more activity of the human beings, that is release of the nutrient containing water into the river or the streams, that accelerates ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಇಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಈ ಲೇಕ್ಸ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಈ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So during the past century, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied. Why? Lakes in many parts of the earth. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತುಂಬ ಲೇಕ್ಸ್ಗಳು ಯೂಟ್ರಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಏಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೀವೇಜ್ನಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೈಮ್ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. ಹೌದು, ಯೂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಅದರಿಂದಾಗಿ the main reason behind the accelerated eutrophication is accumulation of agricultural and industrial waste. So answer is C. Which is the best method to solve generation of large amount of e-waste? What is e-waste? E-waste is electronic waste. The electronic waste are produced by the used computers or different type of the electronic systems. So what is the best method of solve generation of this large amount of e-waste? What are the options given? Let's see. They are buried in the landfills. This e-waste can be buried in the landfills, and but here the main problem is seepage of the chemicals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಸೀಪೇಜ್ ಆಗಬಹುದು, ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಬಾವಿಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ದೆಮ್ ಔಟ್. ಅದು ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದು ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್. What happens is in the developed countries, these e-waste are produced, which are taken by the developing countries like India, Pakistan, Sri Lanka, etc. And then they are using it and they are decreasing the amount of the e-waste by recycling, and they are recycling it in a eco-friendly manner. If recycling is done in the eco-friendly manner, then only it is useful. So here answer is irreparable computers are known as electronic waste. E-waste are buried in landfills or incinerated. ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. Recycling is the only solution for the treatment of e-waste. But if it is done in the environmental friendly manner, eco-friendly manner, if it is done, then it is the best solution. So answer is here C. Answer is here C. So this is the incinerator. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆ. ಅದು ಆ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾದ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮೆಷಿನ್. Biodegradable pollutants are what are biodegradable pollutants? So pollutants are divided into three types. They are biodegradable, recyclable and non-biodegradable. What are biodegradable? They are degraded by the microorganisms. Simple. ಇವುಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆದರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಕ್ ಡಿಡಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ answer is here domestic waste that can be rapidly decomposed under natural condition. Natural condition ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವೇಸ್ಟ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಮೂಲಕ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು, ಅಂತಹ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಎ. Which one of the following sentences is the incorrect one? So here 4 sentences are given. Carbon monoxide is produced due to incomplete combustion of fuels. Yes, unburnt hydrocarbons produce CO2. That is, carbon monoxide is produced by ಅನ್ಬರ್ನ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗದೆ ಆಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
Then ecosan, in ecosan, dry composting toilets are used. Yes, the ecosan is ecological sanitation. Here the dry composting toilets are used, and then from this manure is athava compost is prepared. So ecological sanitation is a sustainable system of handling human excreta, and here dry composting toilets are used. Then third one, sanitary landfills are the best methods for waste disposal. Now, as I told you, just ಈಗಲೂ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಸೀಪೇಜ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಬೋದು, ಸೀಪೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬಹುದು, ಸೀಪೇಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಆಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. Then Euro 3 norms stipulated sulfur level at 350 parts per million in diesel and 150 parts per million in petrol. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, ಈ ಯೂರೋ 3 ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ 350 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ 150 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. These 3 are correct. So incorrect one are sanitary landfills are the best methods. Idu best method alla. So answer is here C. So answer is here C. Sorry. 19th, dash is the powder of recycled modified plastic. Now to decrease the plastic pollution, one plastic sack manufacturer, Ahmad Khan, he used one method. What he did is, he made a powder of plastic, and that powder is known as a polyblend. And this powder was combined with the bitumen, which is used for the roads and all, to prepare the roads and all, and then that he understood that helps to increase the road life ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ಪೌಡರ್ ಆಫ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ದ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ polyblend. So polyblend is a fine powder of recycled modified plastic, and Ahmad Khan, plastic sack manufacturer, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾಲಿಬ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಮರು, ಬಿಟುಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಡಾಮರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಡಾಮರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಲಿಬ್ಲೆಂಡನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಗ ಬಿಟುಮೆನ್ನ ಅಂದರೆ ಡಾಮರಿನ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ. ಈ found out that the bitumen's water repellent property will be increased if polyblend is added with the bitumen. So this here answer is C. Integrated organic farming is characterized by, what is integrated organic farming? Here different properties of integrated organic farming is given here. One is, it is a zero waste procedure. Yes, integrated organic farming means here different type of the mechanisms are combined to one another so that we get maximum benefit. So here it's a zero waste procedure. Wait. So Ramesh Chandra Dagar, a farmer of Sonipat, Haryana, he used this procedure. What he did is, he included beekeeping, dairy management, water harvesting, composting, agriculture in the chain of process. ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು, ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಆ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ನ
ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಡೈರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಇರುವ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೈರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅದರ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದರ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದರ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ discarded here. No waste is discarded here. It is being used for other purpose. Okay, then waste products from one process are cycled as nutrients for other process. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Then increases the efficiency of production because ಒಂದರ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, so one waste is used as a nutrient of other, then increases efficiency of production. Production efficiency increases. And chemical, the fifth one given is here, chemical fertilizers are used to grow crops. No, they are not using in this manner. In this integrated organic farming, chemical fertilizers are not being used. Only the organic farming is done here. That means only the organic manure is being used here. No chemical fertilizers are used to grow crops. So this is also wrong. It is extremely economical and sustainable venture. Of course, it is ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಒಂದರ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ವೆಂಚರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್, ದ ಆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್. So I told you that third and fifth are the odd statements. So answer is here B. 3 Mile Island and Chernobyl incidents were. 3 Mile Island ಮತ್ತು ಚರ್ನೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದರ್ ಆರ್ 2 important thing or the problems occur here. First one is accidental leakage. Accidental leakage may happen here. Second one is safe disposal of radioactive waste. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೀಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ accidental leakage occurred in 3 Mile Island as well as in Chernobyl. In 3 Mile Island at 1979, release of small amount of nuclear material took place. But at that time, nobody was there in that factory. So in that area, nobody in that unit, nobody was there. That is why no death took place. But second one is Chernobyl tragedy. Here, in April 26, 1986, Chernobyl near Ukraine, an explosion and fire demolished the reactor building and released large amount of radiation and the atmosphere, and in that about 60 died. So these are 2 incidents which are occurred because of accidental leakage of radioactive waste. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ accidental leakage of radioactive waste ಇಂದ ಆದಂತಹ 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು. ಇದು
ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲೀಕೇಜ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್. ಹೌ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ waste can be disposed, that is another problem usually we are facing. So here answer is A. Next, pick up the wrong matching set. CFC is chlorofluorocarbon. You know that chlorofluorocarbon is responsible for the formation of the ozone hole. Thinning of the ozone layer present in the stratosphere is known as ozone hole. Mainly it is because of the chlorine molecules present in the chlorofluorocarbon. They are responsible for formation of the ozone hole. Idu sari. Platinum electrostatic precipitator. So just we observed that electrostatic precipitator alli platinum annu use ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Then where do we use platinum? We use platinum in the catalytic converters. In the catalytic converters, 3 heavy metals are used. That is platinum, rhodium, palladium. So this is a wrong match actually. Mercury is a heavy metal. Yes, mercury is a heavy metal. When the mercury is present in the water, if the concentration of the mercury increases, it causes different problems, different diseases. Mainly, the disease called Minamata disease. Minamata disease. So it was observed in Japan. Then DDT, biomagnification. So if the DDT concentration increases, then it leads to biomagnification. So all these are correct except B. So CFC is chlorofluorocarbon. That's ozone hole. Correct. Platinum is used in the catalytic converters. Mercury is a heavy metal. So in Japan, methyl mercury poisoning with neurological symptoms, and methyl mercury produced neurological symptoms like numbness in the legs, hands, by the consumption of the shellfishes and the fishes. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಶಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ ಫಿಶಸ್ ಅನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿನಮಾಟ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ದ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ present in the body of the shellfishes as well as finfishes, and after eating that even people they suffered from the disease called Minamata. It is biomagnification, correct it is. So answer is B. The relative contribution of various greenhouse gases to total global warming will not be. See, ಇಲ್ಲಿ greenhouse gases are responsible for formation of the global warming. Now, the global warming ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 60%. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಸೊ let's see this diagram. See, carbon dioxide 60%. This diagram shows what's the concentration of the CO2 in the contribution of the various greenhouse gases in the global warming. In that 60% is by the carbon dioxide, and nitrogen oxide is 6%, CFC is 14%, and methane is 20%. So CFC is 40%, correct. Nitrogen oxide is 6%. Here it's given 12%. Carbon dioxide is 60%. Methane is 20%. So answer is here B. So nitrogen oxide is 6% actually, not 12%. Select the wrong match. So Kyoto Protocol. What is Kyoto Protocol? To reduce the
emission of greenhouse gases, a protocol was implemented that is known as Kyoto Protocol. Then second one is Montreal Protocol. This is to control emission of ozone depleting substances. Ozone ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. Then Euro 3 norms controlling the sulfur content in petrol and diesel. ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ 350 ppm sulfur content should be present in the diesel and 150 should be present in the petrol ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is Euro 3 norms stipulate that one, and ಅದು this is correct. Then fourth one, Chipko movement, reducing use of fertilizer. Chipko movement is to save the trees. To save the trees. See here, Chipko movement in Garhwal Himalayas to protect the trees from being cut. It is by the contractors. Here, the people of the Garhwal district, they started to embrace the trees to protect from the contractors from being cut, and this is called Chipko movement, not for use of the fertilizers. Okay, so here answer is D. Answer is D. Select the correct statements. One molecule of chlorine can destroy 1 lakh molecules of ozone. You know that CFC, chlorofluorocarbon, it's a chlorine molecule. It damages ozone, and ozone is converted into the oxygen here. So one molecule of the chlorine can destroy 1 lakh molecules of ozone, it seems. 1 lakh molecules of ozone, it seems. So this is correct. Green revolution has played main role in increasing soil salinity. What is soil salinity? Soil salinity is increasing saline concentration in the plants. What happens is if water logging occurs, then the salt present in the soil, it comes up to the plants, and then it damages the growth of the plants. So that is called soil salinity. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಲ್ ಸೆಲಿನಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಸೆಲಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ತುಂಬ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದು ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಸೆಲಿನಿಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then third one, the long wave radiations of the sun is absorbed by greenhouse gases, which is responsible for greenhouse effect. What is greenhouse effect? What happens is the sun rays enter into the earth. Now this, when the sun rays enter into the earth, it heats earth surface. Then some of the heat goes back in the form of long wave infrared radiation, and this long wave infrared radiation is absorbed by the greenhouse gases. See, sun rays enter into the earth surface gets heated up, then the heat is it goes up into the atmosphere. When it is going up into the atmosphere or emitting back into the atmosphere, it is in the form of long wave infrared radiation. That long wave infrared radiations are captured by the greenhouse gases, and again they emit it back into the earth surface. Like that, earth surface temperature increases. So long wave radiation of the sun absorbed by the greenhouse gases, which are responsible for greenhouse effect, which is important for the greenhouse effect. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್.
Radioactive waste should be buried 50 meter deep below the earth's surface to reduce its ill effects. ಈ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಹಿಯರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು 500 meter deep below it should be buried, it seems. Okay, it should be buried 500 meter. ಇಲ್ಲಿ 50 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 500 meter deep below in the earth surface it should be buried. Okay. Then El Nino effect is caused due to global warming. Global warming leads to El Nino effect. That is correct. So here answer is A. Waterlogging and soil salinity are some of the problems that have come in the wake of green revolution. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. CO2, that is Cl2, chlorine degrades ozone, releasing molecular oxygen. Solar radiation falls on Earth's surface, hitting it to the Earth's surface. Okay, so greenhouse gases absorb long UV radiation and emit it back to the Earth's surface. Scientists believe that rise in temperature is leading to changes in the environment. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಇಫೆಕ್ಟ್. And radioactive waste after pre-treatment buried within the rocks in the shielded containers about 500 meter deep. 500 meter deep ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that is wrong. So answer is 1, 2, 3 and 5 are correct. 1, 2, 3 and 5 are correct. This is wrong. The main drawback of jhum cultivation in recent days is, what is jhum cultivation? Here in the region of eastern Himalayas, people cut the trees and burn the trees. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಜುಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಈ ಜುಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ given for recovery of the forest is less. So the main drawback of jhum cultivation in the recent day is increased cattle grazing. alla cattle grazing irutte alla antalla, ಆದರೆ ಇದು increased cattle grazing ಅಲ್ಲ. Recovery period for the land to regrow has been reduced. ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು, ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ for regrow, and then they were using some other place for their cultivation. But nowadays the period given for regrowing of this forest is very less. ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ರೀಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೀಗ್ರೋ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದಾಗಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಗ್ರೋ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು regrow has been reduced. Okay, so increase cutting of the trees, increase in the use of fertilizers. Idu alla, actually this is a correct. Slash and burn agriculture, commonly called jhum cultivation. With increase in population ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ. Recovery period for the land to regrow has been reduced. Select the odd pair. CPCB means Central Pollution Control Board. It is correct. What is CNG? It is compressed natural gas. You know that? It is correct. JFM is Joint Forest Management. It is not Joint Forest Management, it is Joint Forest Management. And CFCs are a chlorofluorocarbon. So here answer is C. Answer is C.
Among the following sentences, select the sentences which are true in your opinion. If there is no greenhouse effect, the average temperature at surface of Earth would have been minus 18 degrees centigrade. Yes. So what happens is the greenhouse gases absorb the infrared radiation emitted from the Earth's surface and they increase the temperature of the Earth's surface. So the atmosphere temperature increases. If that is known as greenhouse effect. If the greenhouse effect was not there, then the temperature of this earth would have been about minus 18 degrees centigrade. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ? ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ necessary for the life of the organisms. Second, the CFCs, that's chlorofluorocarbons, added to the environment have permanent effect on ozone layer. That CFCs which are added to the environment, they break the ozone layer and it will live for a long time in the environment. ನಮ್ಮ environment ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಯಾವುದು CFC ಅದು environment ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. So that is also correct. Then increased urbanization is the main reason for desertification. What is desertification? Formation of the desert. ಸೊ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಗರೀಕರಣ. ಈ ನಗರೀಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ, ಮನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್, ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ afforestation or reforestation is reducing and that leads to desertification. So increased urbanization is the main reason for desertification. ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ human being. That is called anthropogenic and it leads to the change in the climate. You know that it is global warming ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇನ್ ಕಾರಣವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮನುಷ್ಯನ ಲಾಲಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದುರಾಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ true. So without greenhouse effect, it said because it's chilly to about 18 degrees centigrade. CFCs added have permanent and continuing effect on this ozone layer. Desertification is a major problem for by the urbanization. Human activities are responsible for climate change. Match the following. First, Wildlife Protection Act. Wildlife Protection Act is 1972. Environment Protection Act is 1986. Then Air Protection and Control of Pollution Act is 1981. Then Water Act is 1974 and introduction of joint forest management is 1980. So here answer is B. So these all act and their implementation, the year of implementation is given in the column. Column A shows act, different Water Wildlife Protection Act, Environmental Act, Air Act, Water as well as Joint Forest Management. Column B shows the year of its implementation. Here answer is B. So last question is,
According to National Forest Policy of India, National Forest Policy of India has recommended -% of forest cover in plains and -% in hills. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು % ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು % ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ % ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ 20th century ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ವೇರ್ 30% ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ 20th century ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ recommend 33% of the forest cover in the plains, 33% forest cover in the plains and 67% in the hills. So plain alli 33%, hills alli 67% ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ recommend ಮಾಡಿದೆ. So answer is here C. So these are the questions which we discussed in the chapter Environmental Issues. I hope you understood the questions as well as the discussion. Thank you for listening, and thank you one and all.